ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋಣ ಇವತ್ತು. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ distribution technique. Okay, we will learn distribution technique. So distribution on operation we are going to study. First we know what is distribution. We have to distribute this bracket inside, right? So when you distribute, it will be, we have to multiply with both of these numbers. Okay, so a into b, and whatever operation is there, that is star, a into c. So this is the distribution. So we have to check for which of the uh, that is which of the operation it will own. Okay, next is with the division. We have to distribute the bracket inside, so it will be a divided by b star a divided by c. So let us do that for operation, addition, subtraction, multiplication, and division. So I will take directly, I will take a as 5, b as 15, and c as 10. Okay, so in addition, what will be the distribution? It will be a is 5, right? So into b is 15, star is what? Addition here. So 15 plus 10. So it will be what? 5 into 15 plus 5 into 10. So if you distribute, so we have to check, will this be equal now? So let's do it. 5 into, let's solve first bracket. 5, that is here 15 plus 10. So 15 plus 10 is how much? We know that it is 25. So here 5 into 25. Now what will be the answer here? 5 into 25 is 25. 5 is how much? 125. So now let's multiply this. 5 into 15 is how much? Yes, it is 75. That is 15 5 is 75 plus 5 into 10. So how much it will be? 50. So 75 plus 50 is what? What is the answer? Yes, it will be 125, right? So 0 plus 5, that is 5 here, then 5 plus 7, so it is 12. So 125 will be the answer. So here also 125 and here also 125. So what can we say? It will be equal, right? So you can use this to solve the questions. How can you use? Let's take an example here. So let us consider you want to multiply 5 with 32. So what can you do? You can multiply directly also, but you can also do like this. So let's take it as 15 only. It will be able to understand, right? So 15 into 32. So what can we do? 15 into, we can write 32 as 30 plus 2, isn't it? So now it will be very simple to multiply. So first we have to multiply with 30 and then with 2. So 15 into 30 plus 15 into 2. So whatever the operation here is, the same operation we have to take it here, right? So 15 into 30, that is 15 threes is 45, 0 as it is. So it will be 450 plus 15 into 2, it will be 30. So what will be the answer? 450 plus 30 will be 480, right? So you can use this to solve, right? So what did we do? We distributed from this to this. Okay. So next, for subtraction also you can use this. So 5 into 15 minus 10. So if you distribute 5 into 15, we have to multiply inside, right? So first 5 into 15 and then 5 into 10. So minus as it is 5 into 10. So it will also be equal. Okay, you have to find the answer for both of these. First 15 minus 10 is how much? It will be 5. So 5 into 5 will be 25. So answer here how much it will be? It will be 25.
And let us check this. 5 into 15 is 75. We have done it, right? 75 minus here is 50. So 75 minus 50 will be how much? It will also be 25, right? So we can use this to solve the or make the questions easy. Now what about multiplication? So a into b, sorry, let's take it as a is how much? Yes. So are you able to understand? Is everyone able to understand? Yes. Yes, sir. ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, sir. Okay. So multiplication. Okay. Multiplication here it is a is 5 into what? B is 10, that is 15. Star is multiplication into what? C is 10. Okay. So 5 into 15 into 10. So here is the bracket. Okay. So we cannot actually distribute in the multiplication. We cannot do this. Okay. 5 into 15 into is the operation 5 into 10. So this will be wrong. Okay. So we cannot use the distribution. We have to directly do it. Right. We have studied it in the first operation, that is commutative. So what we have to do, we have to directly multiply. So 5 into 15 or 5 into 50 you can do it. So it will both be same. So 5 into 15 will be how much? 75. 75 into 10 will be how much? 750. So answer you will get as 750. So this will be different answer. Okay. So we cannot distribute in the multiplication. We just have to directly multiply. Understood? Okay, and what about division? So 5 into, let's take 15 divided by 10. So it will not be equal to, yes, 5 into 15 divided by 5 into 10. So it will not be the same, because if you write it in the fraction form, it will be 5 into 15 divided by 10. So this is what it is. So if you do that is distribute it, it will be wrong, right? We cannot distribute it the bracket inside in multiplication and in division, right? So we can use it in solving addition and subtraction. Understood? So if you divide this, 5 ones is 5, 5 twos is how much? 10. So here 2 ones is 2, 2 sevens is 14, right? So 1 is remaining. If you take a decimal, it will be 10. So it will be 7.5. That is 2 5s is 10. So answer here will be 7.5. And this will give a totally different answer. You can check it. Okay. So I will do this one. So 5 The into division is 15. very different answer, sir. Yeah, it will be very different answer, right? So 5 into 15 and divided by, here is 5 into 10. 5 into 10, right? So 5 cancels here. 15 divided by 10 will be remaining. So here what we have got, 5 into 15 divided by 10. But here 15 divided by 10. So 5 is missing. So it will be very different answer. That is, if you scratch, that is cancel 0, it will be 1.5 will be the answer. So here answer is 7.5 and here is 1.5. So we cannot distribute. We have to directly divide in the multiplication and division. Okay. So we can only use it in the addition and subtraction. Understood? Yes. Yes, sir. Okay, so I will explain in Kannada now. ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿತರಣ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ವಿತರಣ ನಾವು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ. ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಭಾಗ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ಎ ಭಾಗ ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಕಲನ ಇದೆ. ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು 5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಓಕೆ, 5 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 10 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ is equals to, it will be equal. Okay, so how do we do it? We have to multiply 5 with both the numbers, that is 15 ಅಂದ್ರೆ 15 ಮತ್ತೆ 10 ಎರಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ 125. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 15 ಇಂಟು 32 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ, 32ನ 32 ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 15 ಗುಣಾಕಾರ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 45. ಸೊ 45 ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ 455 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ 15 ಎರಡ್ಲಿ 30, ಮತ್ತೆ 450 ಪ್ಲಸ್ 30 480. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಕಲನ ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 5ಅನ್ನ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5ಅನ್ನ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 15 75 ಮತ್ತೆ 5 10 50. ಹೌದಾ? 75 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, 25. ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 ಗುಣಾಕಾರ 15 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 15 ಗುಣಾಕಾರ 10 ಇದೆ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಈ 5ಅನ್ನ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ಭಾಗ 10 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 15 ಭಾಗ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 5ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 7.5 ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಸ್, ಸರಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. Rule number 1. Yes. Rule number 2. Yes, sir. Okay. So first question ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So how do we have to do this to make it easier? How can we do this? Tell me. Easy ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 10 ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 10ನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, +3. ಸೊ ಈಗ 10ನ್ನ 12 ಜೊತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 10ನ್ನ 3 ಜೊತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ 10ನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಹೊರಗೆ ಬರ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾಮನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೀಗ, 12 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 10ನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಉಳಿತೀಗ 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 10 12 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಷ್ಟು, 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ. ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ 10 15 ಎಷ್ಟು, ಎಸ್, 15 10 is 150. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗುಣಿಲೆ 12 ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 10 ಗುಣಿಲೆ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 10 ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಷ್ಟು, 15. ಸೊ 15 ಗುಣಾಕಾರ 10 150. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3.
ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳು. ಸರ್ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. 12 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಓಕೆ 12 bracket ಹಾ 12 bracket ಹ್ಮ್ 15 ಹ್ಮ್ plus ಹ್ಮ್ 5 ಹಾ plus ಗುಡ್. 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is equal to ಹ್ಮ್ yes 20. 12 into 15 plus 5 is 12 into 20. 3, sir. So 12 is there, there is nothing means if it is with the bracket, if there is nothing means it will be multiplication. Okay, so 12 into 20, so 12 into 20, 12 twos is how much? 3, sir. 12 twos beta 24. Yes, 2, ಹೌದಾ? sir. So 0 ಹಾಗೆ ಇದೆ, so ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. So what will be the answer? 240. Okay, good. Next, roll number 4. Sir. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಟ ಇಲ್ಲಿ? Sir, 5 ಹ್ಮ್ bracket ಹೇಳು, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳು? 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 20 minus 17. 17. ಸೊ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. 17 20ದಲ್ಲಿ 17 ಐತಂದ್ರಿ 3 ರೀ. 3. ಸೊ 3 ಬರಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? 5ನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? 3, sir. 5ನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ 5ನ್ನ? 5 ಗುಣಿಲೆ 3. 5 ಗುಣಿಲೆ 3 ಮತ್ತೆ 20 ಗುಣಿಲೆ 5 3 15 ರೀ. 5 3 15. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 15. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಗುಣಿಲೆ 20 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 17 ಗುಣಿಲೆ 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಜನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 5. Yes, sir. Yes, how to do this beta? 8 12 minus 3. Yes, what is common here? I know that, sir. 12 brackets, sir. 12 bracket 3 minus 5. 20 minus 5, sir. here. This question, what is remaining? If you take this 12, then here what is remaining beta? 3. So 3 3. you have to write. Next, what is the sign here? Minus. 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 Okay, next 12 is 5. gone. Okay, what is remaining? 5. Okay, 5. good. So next what we have to do? Minus, sir. 12 into, okay, don't forget, do it first. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನಿದೆ 12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, 12 into yes 3 minus 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್? 2, sir. Yes, 2. Shreyash. 2, Okay, sir. Shreyash, you have to be silent. Okay, ಕೇಳು. So 2, will it be 2 beta? Yes, It will sir. be 3 minus 5, so it will be minus 2. Understood? 24, Yes? sir, answer. Minus 24 will be the answer. Okay, so listen, 5 minus 3 is there, that is he borrowed 5 mangoes. Okay, next he returned 3 mangoes, so he has to give 2 more mangoes, right? Yes, sir. That will be minus 2. Okay, here before 12 there is nothing means plus, so 12 plus into minus will be minus, right? That is 2 has minus sign, 12 has plus sign, so plus into minus will be minus. Next 12 into 2 is 24, so what will be the answer? Minus 24. Understood, Sweta? Yes, sir. Next, roll number 6 7. Yes, sir. ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? 21 bracket. 21 ತಗೋಬೇಕಾ? 21 ಇಲ್ಲಿದೆ, 21 ಇಲ್ಲಿ 21 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. No, sir. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ? 12. 12 ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 12 bracket. ಹ್ಮ್
ಇಲ್ಲಿ 12 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 21. 21. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ? 1. 1. ಸೊ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? 20. Yes, 12 into 20. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ. 12 ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾರು. ಸೊ 12 into 20 will be how much? Yes, it will be 240, right? So just we have done it here. So this will be the answer. Okay, next, roll number 8. Parish. Yes, sir. So how do you do? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಟ ಇದನ್ನ ಹೇಳು. 16 16 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೀ. 11 ಮೈನಸ್ 16 ರೀ. 16 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 16 ಇದೆಯಲ್ಲ. 11 ರೀ. ಹಾ 11 ರೀ. ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಬೇಕಂತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 into 1 ಇದೆಯಲ್ಲ. 12 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 12 into ಗುಣಾಕಾರ 1 12 ಆಗತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ. ಸೊ 16 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? 16 ಗುಣಾಕಾರ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್, 16 ಗುಣಾಕಾರ 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇನೆ 16 ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? 11 ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಗುಣಾಕಾರ ಎಷ್ಟು? 11 ಮೈನಸ್ 1 10. 10. ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 16 ಹತ್ಲೆ 160 ರೀ. 160. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ roll number 9. Yes, sir. So we have to distribute it and do it. Okay, so how do this beta? Sir. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ? Sir. 25. I will explain. Okay, 25. 51 25 ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, that's not correct. Okay, listen here. So 25 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, 15 into 32 ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? 32 ನ 30 plus 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರಿಬೋದಾ 15 ನ ನಾವು? ಎಸ್, how can we write 50 for easier calculation? 25 into 50 can be written as 15 can be written as 50 plus 1, isn't it? Yes. Yes, sir. Next, what we have to do, Varun? Okay. Yes. 51. Varun, roll number 9. Yes, sir. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಒಳಗೆ? Yes, sir. 15 plus 1 is 51. 20. If you do 15 plus 1, it will be same 51, right? So again we come to this. So do you want to multiply this? ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತು ಕೂಡ್ತೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 25 ಇದನ್ನ 25 ನ 50 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, then next is with 1. So you have to multiply with both. So 25 into 50, then there is plus sign, so plus 25 into 1. Okay, so next in bartega 25 into 50. We can do it as 25 into 5. 25 into 5 is 125. Okay, so 0 answer is as it is. Okay, you can tell later. So 25 into 1 will be how much? 25. So if you add both of these, what will be the answer? 1250 plus 25. So 50 plus 25 is 75. So 1275 will be the answer. Okay, easy agi ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ. Next, roll number 10.
11. Yes. Rule number 11. Yes, sir. Mithil, Yes, sir. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ 51 was there, so we wrote 51 plus 1. Next, here it is 49. So what should we write here? Sir, 25 into bracket Huh? Huh? 40 plus 5. 40 plus 9. You can do it, okay? But multiplying with 9 will be difficult. Can we subtract? Yes. 50 minus 1 will be how much? 49, isn't it? So can we write 50 minus 1? So Yes, sir. it will be the same thing. So now let's multiply it inside. Yes, tell me what we have to do. Sir, Next, 25 into 50 huh? Plus by Minus is there here, okay? So minus will come. Next, 25 into 1. 2 1. 1, okay? So 25 into 50 we have already done. We have got 1250, right? Minus, Yes. as it is 25 into 1 will be how much? 25, right? 25 once is 25. So next, Yes, sir. 1250 minus 25. So 50 minus 25 will be 25, 1200 right? Yes, 1225 will be the answer, right? So we Yes. don't have to multiply it with long procedure, okay? So you can do it easily. Okay. Next, roll number 12, Rajesh. 13, Lekha. Hello, sir. Yes. Hello, Roll sir. number- Yes, ಹೇಳು. No. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 12, ರಾಜೇಶ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 12, ರಾಜೇಶ್. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಲೇಖಾ. Yes, sir. So you have to do the next question. I will write it. Okay. Yes, sir. So next question, that is 9. Okay. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? So you have to do. Now how to do this, beta? See here. Sir, 20, Hmm? 23 Hmm? bracket Hmm? 50. 50 is very simple to do already. So we don't have to do only 50. That is on this position. We can only also change this position also, right? So 23 can Yes, be written sir. as 22 plus 1. 20 plus 3 will be easy to do. Okay, go for zeros or pi. Iga pi and 0 to multiply and do the operation, it will be easy. Okay, go for 5 or 0. So 3 is there, so it will be easy to go to 20. Okay, 20 plus 3, so it will be 23, right? So 23 Yes, sir. into 50. Now distribute it inside. So what we have to do? 20. Multiply with 3 and then multiply with 20. So then multiply beta. Yes. Sir, 150. Okay, so 20 into 50 plus 3 into 50. Okay, next is 20 into 50 is how much? Yes, what will be the answer? 20 into 50 is 2 5 is 10. Okay, so there are two zeros, so add two zeros here, so it will be 1000. Okay, next plus is there. 3 into 50 is 150. Okay, so 1000 plus 150 will be 1150. That is 1150 answer ಬರ್ತದೆ. Okay, understood, Lekha? Sir, why you will add 20 multiplied by 50? 20. You have to distribute it inside, right? What did we do here? Yes, you have to distribute it inside. Then only it will be equal. Otherwise, it will not be
that is, it will be wrong. So we have seen already, right? So how to do that? Then only the answer will be equal. Yes? Yes, sir. Remember? First we have to distribute inside only, sir. Then we have to do outside, sir. Operation. Yes. Okay. O- Okay, Otherwise, sir. if you feel doing operation is easier first, you can do that also. Okay, whichever is easy. See here, first we did the operation first. Okay, here, that is Yes, 12 plus sir. 3 we added, then multiplied, so it was easy to do this. Next, I took these questions. In this, what is easy? First, doing the operation is difficult, so distribute it inside and do the operation, it will be easy. Okay, Yes, understood? sir. So you have Yes, to sir. see which will be easy. You have to take that. Okay. Next, roll number 14. Manu. Manu. Next, roll number 15. Shubha. Are you there? Okay. So has everyone understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So very simple. So I will explain it once again. Okay. So here, what is the distribution? In the multiplication, we have to multiply inside. In the division, we have to directly do it. Okay, so I did not do it for division, I only did it for multiplication. So mainly it is used in multiplication only. Okay, so you have to check, will it be yes true, that is we can use it in the division. You have to do this as a homework. Okay, understood? So we have to distribute it. We can write this one or this one. These are two, right? Both are same. So this can be written as this and this can be written as this. Okay? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ನ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಸಿ ನ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Sir, which question, sir? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಹಾ, Which question, sir? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಡೌನ್? Sir, this all question, sir. ಹಾ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. So let's, He was sharing screen that, sir. yes, yes. Okay, you can write it afterwards from the video. Okay, so let's go to the next. Now we are going to study about identities. That is Sir, we will send in ananya. WhatsApp, sir. Huh. Shreyas, you have to stop talking. Okay, enough. ಸಾಕಾಯ್ತು, ಈಗ ಕೇಳು. Okay, so we are going to study about identities. Identities ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, here 4 is there. What should be added with 4 to One, sir. make it the same answer? So it should not change the identity, it should be the same answer. Yes, so 0 is the answer here, right? Zero. Next, what should be subtracted from 4 to make it the same answer? That is Zero, 4. sir. Zero. So it Zero, will be sir. 0. Okay, Sir, I and learned in this. the multiplication, this is in the what? Addition and subtraction. So addition and subtraction identity is 0. So if we add 0 or subtract 0, the answer will be the same number. Okay, that is, if you add 4 plus 0, it will be 4 only. If you subtract 4 minus 0, if you subtract 0, that is 0 is what? There is nothing. Nothing is 0. So we are not subtracting anything or adding anything. So the same answer will come, right? So this is the identity. So here Sir, in one the comes, sir. multiplication and division, we'll say, okay, Sir, this one. is the Sir, one. yes, yes, understood. So 6 into 6 1. into 1 will give 6 as the answer. So 1 is here the identity of Near. multiplication. This is multiplication, okay, and this is division. So
6 divided by how much will be 6? Yes. What will be the answer? 1, 6 sir. divided by 1. Okay. So if you divide with 1, it will be the same answer. If you Right. multiply with 1, it will be the same answer. And what about 0? It is the addition and subtraction identity. If you add 0 or subtract 0, it will be the same answer. That is the same number. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4ಕ್ಕೆ ಉಳಿತದೆ? 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು? ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಏನಿದೆ? 0ನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ. ಸೊ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರದಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1. 6 ಒಂದ್ಲೆ 6. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟರದಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ? 1. ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರವು ಅನನ್ಯತಾಂಶ, that is identity is 1. So it's very simple, isn't it? Simple ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Yes? Yes, sir. Okay. Next, let us see. So can you write this? What is the addition identity? It is 0. What about 0. subtraction? It is 0. 0. What about multiplication? It is 1. 1. What about division? 1. It is 1. ಹೌದಾ? Okay. Next ನೋಡೋಣ ಈಗ. So inverse, that is below, we are going to see. Okay. So ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ. 4ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಿದೆ? ಎಸ್, 4ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? 4. -4. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? 4 and -4 it will get cancelled, so 0 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 5ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಎಸ್, -5 ಸೇರಿಸಬೇಕು. -5. ಈಗ -10ರಲ್ಲಿ Sir, 10. -10. yes, -10. It, the opposite of this. Okay, -10 is there. So 10. Okay, that is minus into minus will be plus. So +10 ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. So it will be answer 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10 borrow ಮಾಡಿದ, that is -10 is 10 borrow ಮಾಡಿದ, ಆಮೇಲೆ 10 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. +10. ಹಾ, +10. ಈಗ 1 + 2 is there. So what should be added to make it as 0? -1 + 2. Okay, so this if you add it will be 0 answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರ್ತದೆ? Sir, 4 plus 4 plus 4. 5, sir. 5. So you have to subtract 5, right? Directly 5. Next, what about -10 really? 10, sir. -10. Okay, the same Yes, sir. number you have to subtract. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. 4 ಇದ್ರೆ -4, 5 ಇದ್ರೆ -5, -10 ಇದ್ರೆ 10, 1/2 ಇದ್ರೆ -1/2. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಇದ್ರೆ 4 ನ, 5 ಇದ್ರೆ 5 ನ, -10 ಇದ್ರೆ -10 ನ, 1/2 ಇದ್ರೆ 1/2 ನ. So if you subtract, then answer will be 0. Understood? Yes, sir. Okay, so this will be very helpful when you solve. Okay, so 4 minus 4 is 0. Otherwise, if they ask what should be subtracted to make it 0, so you should be able to tell. Okay, next, ಈಗ ಗುಣಾಕಾರ ನೋಡೋಣ. That is the multiplication. What should we multiply with 6 to get 1? Yes, 1. It will be 1 by 6. 6 ones is 6, right? So we can't multiply with 1. So that is inverse. We should get one answer here. The equals to 1 is there, right? So
1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 6 into 1 by 6. ಇಲ್ಲಿ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 1 6. ಸೊ 1 into 1 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, you have to multiply it 1 by 6. Now what about 12.5? What we have to multiply? Yes, 1 by 12.5. Then 12.5 12.5 what? It will get cancelled. 1 will be the answer. Now minus 1, that is 10. So what we have to do? We just have Sir, to 1 by minus 10. 1 by minus 10. Okay, so we just have to write it like this. So 1 by minus 10. We just have to write the inverse, multiply the inverse, that is 1 by whatever is the number here. Okay, so 3 by 5 is there. So what will be the inverse of this? Yes, 5 by 3. 3. Okay, 5 cancels here. 5 will cancel here. 3 will cancel. So 1 will be the answer. So ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬಿಡಬೇಕು. 5 by 3. Next, minus 11 by 7. So how much? 7 by 11. 7 by 11. What about minus? Minus is there, right? So minus 7 by 11. Okay. Minus 7 in number 2. Okay, minus is there. Minus ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. 7 by 11. Okay, minus minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 11 11 cancel, 7 7 cancel. So 1 will be the answer. Okay, good. Next, ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ? Yes, how much should be divided? Sir, 1. Okay. 6. 6 1 are 6, so 1 will be the answer. Now 12.5. So what should be divided here? 12.5. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? Minus 10. Okay, good. ಇಲ್ಲಿ 3 by 5 ಇದೆ. That is 3 by 5 is there. So ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 5 by 3. 5 by 3 sir. ಇಂದಾನೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ದಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. 6 ದಿಂದಾನೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12.5 ದಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ -10 ದಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ 3 by 5 ದಿಂದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Yes sir. ಇಲ್ಲಿ minus 11 by 7 ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 11 by 7. Minus 11 by 7. Okay. So it will give 1 as the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. So these are the inverse, ಅಂದ್ರೆ opposite. Okay, that is viloma, ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ. Okay, so everyone has to do the homework. Okay, so let's write. X ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ addition ದು inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ. ಸೊ x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಲೋಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus x, that is inverse will be minus x. So x minus x will be 0. Okay, subtraction ಅಲ್ಲಿ x ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್, ಸೊ x ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಇದನ್ನ we have to write in the denominator. So 1 in the numerator, x in the denominator. So 1 by x. Now what is the division? We have to divide the same number, right? So it will be the inverse of it. So it will give 1 as the answer. Understood? So inverse is, we in the addition and subtraction we have to get 0 as the answer, and in the multiplication and division we have to get 1 as the answer. So whatever the number it gives, we just have to write that. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes sir. Okay. Yes sir. ಸರಿ.